themselves on mute, and I will switch off my video also just to get a little bit more. Okay. So, Jai Baba to everyone. I did a quick reading just before this session of what Kiran had read last session. So, just to summarize, I'll spend a couple of minutes just to very quickly summarize. So, what we have read so far, the essence of it is love, which is a very, very important topic. And Baba has given a lot of literature about love. Can everybody mute themselves? Okay. So love is a very, very important topic. It's at the central theme of what Baba has taught the whole universe, to all of us, to all of humankind. And according to the discourses, what we read last time was that love is there is an innate intrinsic quality of love to get to go closer to the unity with the respect with the entire consciousness of the universe in every being, even inanimate objects. If you look at like the stone or metal, there is an inherent need to get united, get into the unity or get connected to the rest of the universe or the rest of the world or universe or the consciousness. And as that consciousness increases, when it goes to the animal stage, in animals, the love is in a very direct sense instinctive and linked to catering to the bodily senses. Yeah? So even if a tiger, for example, eats the deer, there is a love for the deer's meat, in that sense. So that's the stage of love for animals. It comes from instinct, and it's purely from a bodily sensibility perspective. And once the evolution goes to human being, where the consciousness is at its most developed stage, love takes on a different meaning. Okay. So that was what was discussed. We spoke last week about the correlation of love and reason. In the context of human beings, reason comes into the picture. And there are three scenarios. Scenario number one is love and reason could be very separate from each other and operating in parallel. That means if there is love, then it is devoid of reason. If there is reason, it is devoid of love. Second scenario is where love and reason are conflicting with each other. So they are working in tandem, but there is an inherent conflict. There is always a dharma sankatam, some type of situation. Should I go follow my reason or follow love? And the third and a much more evolved scenario is where love and reason work in unison, in harmony with each other, almost like a common thing. So that's the most unified sense of it, where love and reason operate in tandem together in harmony. We also spoke about the lower forms of love, such as infatuation, greed, lust, and so on, and higher forms of love. And the essence of those two, difference between the lower forms of love and love, right, in a higher form, is the lower forms of love, it's again a bodily senses that, or our senses that is what is fulfilled. It is more of attachments that we get, we get attached to that object of our desires or greed or lust, and we become a prisoner to that particular object in a way. Although we want to get that object, we actually become a prisoner to that object. On the other hand, love, as it is meant to be, according to Baba, is liberating. It creates a sense of freedom. It creates a sense of space. And a love for the beloved, for example, you get consumed in the beloved, and the beloved gets consumed in you. So that's a great example that was given. And finally, we concluded in a way about the fact that when the soil is fertile enough, when you are ready to get the grace of Baba or God or a perfect master, then that love will get connected or will come to you. Okay. So this was a quick summary of what we had, especially for Sidhu, who was not there last week. This was the summary of what we had read. Now I will start reading from this point onwards. Before I start, any other comments? Anything else? Ravi Mai, okay? All good? Shall I proceed? All good, Pavan. Oh. Yeah, very okay. good. Good summary. Very good summary. Okay.
Jai Baba. I just trying to find the right place. Ipde we found the descent. Okay. So I'm continuing from this part. Just move this thing. Okay. The descent of the grace of the master is conditioned, however, by the preliminary spiritual preparation of the aspirant. This preliminary spiritual preparation for grace is never complete until the aspirant has built into his psychic makeup some divine attributes. When a person avoids backbiting and thinks more of the good points in others than of their bad points, and when he can practice supreme tolerance and desires the good of others, even at the cost of his own self, he is ready to receive the grace of the Master. One of the greatest obstacles hindering the spiritual preparation of the aspirant is worry. When, with supreme effort, this obstacle of worry is overcome, a way is paved for the cultivation of the divine attributes which constitute the spiritual preparation of the disciple. As soon as the disciple is ready, the grace of the Master descends, for the Master, who is the ocean of divine love, is always on the lookout for the soul in whom his grace will fructify. The kind of love which is awakened by the grace of the Master is a rare privilege. The mother who is willing to sacrifice all and to die for her child, and the martyr who is prepared to give up his very life for his country are indeed supremely noble, but they have not necessarily tasted this pure love which is born through the grace of the Master. Even the great yogis with long beards who sitting in caves and mountains are completely absorbed in deep samadhi do not necessarily have this precious love. Pure love awakened through the grace of the Master is more valuable than any other stimulus which may be utilized by the aspirant. Such love not only combines in itself the merits of all the disciples, but excels them all in its efficacy to lead the aspirant to his goal. I'll repeat that. Pure love awakened through the grace of the Master is more valuable than any other stimulus which may be utilized by the aspirant. Such love not only combines in itself the merits of all the disciplines, but excels them in all its efficacy to lead the aspirant to his goal. When this love is born, the aspirant has only one desire, and that is to be united with the divine beloved. Such withdrawal of consciousness from all other desires leads to infinite purity. Therefore, nothing purifies the aspirant more completely than this love. The aspirant is always willing to offer everything for the divine beloved, and no sacrifice is too difficult for him. All his thoughts are turned away from the self and come to be exclusively centered on the divine beloved. Through the intensity of this overgrowing love, he eventually breaks through the shackles of the self and becomes united with the beloved. This is the consummation of love. When love has thus found its fruition, it has become divine. Divine Pavan, love. Sure. Pavan, let's stop here. I think it's Oh, worth having a good discussion at these points. Very, very important points for sure. our growth. The first is the descent of the grace of the Master is conditioned. So, anybody has an idea what is this conditioned mean? The descent of the grace of the Master is conditioned. See, Master is ready to give grace, and but it is conditioned. That means certain conditions have to be fulfilled. Then only he can give the grace. That is the meaning of this sentence. So, what are those conditions? That's we have to pay some attention to that.
So if you read this whole paragraph, I mean, we read it last time, but it's worth going through this again and again. Uh, few things we have to do. Very simple, actually, not too difficult. But if we can practice them, that will be very helpful. Okay, the preliminary preparation for grace is never complete until the aspirant has built into the spiritual makeup some divine attributes. So, what are these divine attributes? For example, when a person avoids backbiting. So, Pavan, I think one of us can give a talk about this next week after this. That way we can understand. We already had discussed about this. Backbiting means simple way when the third person is not there, two people are talking about that person. But how we talk makes a big difference. Oh, that fellow is not there. Anyway, we can talk with our free mind. Usually, our mind goes little negative, and that shows the separation. Oh, that guy is not good. I am good, and we are good. That guy is not good. That kind of an attitude we come. That is not the qualification for our grace from the master, because we are showing the separateness, and the separateness is the quality we exhibit in the world of duality. That is what we do. But if we continue to exercise that separation, we will continue to be living in this world of duality. But we want to get closer to Baba, closer to his love him more and more. How do we do that? So whether the person is present or not present, we should first of all avoid backbiting. Not only one person, but we usually get involved in, North Korea did this, or Trump did this. Okay, this fellow, what Jagan did this. We go on spending a lot of time criticizing them. But that is where we have to check, and we have to take a vow saying that I'm not going to do backbiting. Then we can observe the progress. Because we're all living in the oneness, right? Living in oneness, feeling oneness with the other people is the spiritual quality. Showing difference, that fellow is different, I am better, that showing the difference in separation and ego exhibition is downfall for us. So I'll leave it for discussion from this. Okay, Jai Baba. Anybody can come in and want to give you light to this. Jai Baba. Anybody has any other comments? Amma? Clear గా ఉంది for me. So నెక్స్ట్ పారా చదివితే విల్ సీ. తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కదా కరెక్ట్. ఇంకొక పాయింట్ పవన్, ఇక్కడ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే, అది ఒక బ్యాక్ బైటింగ్. నౌ think more of the good points in others than the bad points. This is connected with the backbiting. See, every one of us, we are not perfect. We think we are perfect. But something we have to accept is we are not perfect. Certain things we are good. Certain things we are not good. But what we do is we don't, what we are not good anedi atpaka. We never introspect, we are always good. My mind always tells you, hey, you're good, don't worry about it. That is where we have to say no to the mind. And we have to accept the fact we are good at certain things, we are not good at certain things. And same rule applies to the others also. So when we are in this situation, I'm good at certain things, not good at certain things, and other person or other country or other politician is good at certain things, not good at certain things. We have to accept this fact, and we have to accept it. Okay. But our mind says, if you show a white, there is a practice, right? They show a white paper, and they put a black dot somewhere in the corner. So when you show to the people, everybody looks at the white dot. That's black how dot. Our mind, Black dot in the white paper. Yeah, black dot
in the The white white paper. paper. Everybody says there is a black dot in that corner. బయట పెట్టి చెప్పేస్తారనమాట. So that is how our mind goes. This is where we have to educate our mind and try to push from the negativity to the positivity. So what we have to do is try to look for goodness. What are the good things about the other person? If we focus on that, because we are not in control of changing anything, it is up to the individual. Pointing out is easy. Any idiot can do that, right? We're all idiots. I'm sorry, I can only speak for myself. I find out, I backbite, I can easily find out other people's. But we can also use this as an opportunity. We can observe other person's points, negative points, but we can take that as it. I am also with that negative points. Adi, guess Can I come in? Okay. Yeah. Mana mind, if you train it, suppose such situation comes, Baba, they keep recollecting his sayings. Yesterday Suresh rang up. చెప్పి గీత ఎలా ఉన్నారు ఏంటి, మెహరాముడికి పంపించాను అందిందని చెప్పి, మీరు ఎలా ఉన్నారంటే అబ్బా బోర్ కొట్టేస్తుంది గీత అనగానే కోపం వచ్చేసింది నాకు. ఏంటి సురేష్ నీకు బోర్ కొడుతోందా? మా ఇంటి చుట్టూ చాలా మంది చనిపోతున్నారు, so many people are suffering, losing their jobs and their earnings. నీకు బోర్ కొడుతుందా అని గట్టిగా అరిచాను. గట్టిగా నేను కోపడ్డాను. సారీ సాయిరామ్ జయరామ్ అన్నాడు. విత్డ్రా యువర్ రిమార్క్స్ అని కొంచెం గట్టిగా అని మళ్ళీ అనుకున్నాను. చూడు సురేష్ అని నెమ్మదిగా చెప్పాను. బట్ ఏంటంటే మన బాబాది మనం ట్రైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే అట్ ద కరెక్ట్ మూమెంట్ బాబా సేయింగ్ విల్ కమ్. ఓకే, ఇప్పుడు నవిత వస్తుంది, ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ అత్తగారు, నాకు బాబా ఐ డోంట్ వాంట్ టు లిజన్, మనసులో అనుకుంటాను, సడన్లీ సంబడి నాక్ ద డోర్, అది స్టాప్ అయిపోతుంది. సో రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ హెల్ప్ us ఇన్ ట్రైనింగ్ అవర్ మైండ్. అదే బ్యాక్ బైండింగ్ చేయకుండా. జై బాబా. జై బాబా. ఇంకెవరికైనా ఏమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఐ కెన్ కంటిన్యూ? అదర్వైజ్ ఎనీబడి ఎల్స్, ఎనీ కామెంట్స్? ఓకే, లెట్ మీ see another point, Pavan, there. Worry is another big topic. We need to deal about it separately. Worry. చెప్పత్తా. నాకు ఇక్కడ చాలా ఇష్టమైన ఒక పాయింట్ దొరికింది. అదేంటంటే, మనం గాడ్స్ గ్రేస్ లేకపోతే సద్గురు గ్రేస్ ఎలా రావాలి, మనం ఎలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అనే దానికి ఒక చక్కటి పాయింట్ చెప్పారు ఇక్కడ బాబా గారు. ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనం ఎవరిని బ్యాక్ బైటింగ్ చేయకుండా మనం సరిగ్గా అర్హత సంపాదించుకోవాలి. ఎందుకు? బాబా గారి కృప మన మీద పడటానికి. మనం అందరు ఎవరైతే వాళ్ళ మీద, బాబాకి అందరి మీద ఒకలా ఉంటుంది, మనం అర్హత ఎలా సంపాదించుకోవాలి అన్నది. ఆ అర్హత మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం క్లీన్ గా ఉండాలి. క్లీన్ గా అంటే బాడీలీ క్లీనింగ్ కాదు, మనం బ్యాక్ బైటింగ్ ఎవరిని బ్యాక్ బైటింగ్ చేయకుండా మన మనసు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే టాలరెన్స్ బాగా ఉండాలి, మనకి స్ట్రెంగ్త్ బాగా ఉండాలి, దాన్ని ఓర్చుకునే శక్తి కూడా ఉండాలి. ఆ పాయింట్ చాలా బాగా నచ్చింది. బ్యాక్ బైటింగ్ కట్ చేయడం వల్ల బాబాస్ గ్రేస్ మన మీద వస్తుంది. ఎందుకు? మన స్పిరిచువల్ గా, లేకపోతే మన బాడీ, మన మైండ్, ఆయన గ్రేస్ మన మీద చూపించడానికి మనం ఆత్మ అయ్యాం అన్నమాట. అర్హత వచ్చింది. అది కరెక్ట్. అది నేను అలా అనుకుంటున్నాను, నేను ఫీల్ అవుతాను. కరెక్ట్. చాలా చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పావు. Only one question I had in this paragraph is, anybody can answer, is ఇప్పుడు బ్యాక్ బైటింగ్ అని చెప్పారు, చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ లో. అండ్ అత్త నువ్వు చెప్పినట్టు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ బాబా has given us a practical way అన్నమాట. You try to reduce, cut off backbiting, you are automatically making yourself more ready
to receive yes, ready. కదా That is correct point. Correct. కదా ఒక పాయింట్. కానీ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కోరిలేషన్ బిట్వీన్ వరీ అండ్ బ్యాక్ బైటింగ్ అనమాట. సో ఇస్ దేర్ అ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, వరీ? Yes. చెప్పు. అది ఇన్సెక్యూరిటీ, బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్సెక్యూరిటీస్ they start do backbiting. Worry అంటే suppose somebody gets a promotion, oh nana I am more qualified that person, అది థర్డ్ పర్సన్ తో చెప్పి నాకు injustice జరిగింది అని చెప్తే it is sort of because of that worry he is doing that backbiting. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను. పాయింట్, గుడ్ పాయింట్. యా, జై బాబా. జగన్నాథ్ గారని బాబా ప్రేమికులు ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఆయన రైల్వేస్ లో వర్క్ చేసేవారు. ఎవరు, మాణిక్యాలరావు గారు, రాఘోలు గారు, వాళ్ళంతా ఒక గ్రూప్. ఈ జగన్నాథ్ గారు ఎప్పుడు బాబా సంగతి చెప్పడానికి మనలాంటి వాళ్ళకి చెప్పడానికి వచ్చేవారు. ఆయన ఆ బాబా దేవుడు అవతారుడు అనే మాటే చెప్పేవారు, కానీ ఎవరి గురించి కూడా చిన్న పాయింట్ కూడా చెప్పేవారు కాదు. బ్యాక్ బైటింగ్ వద్దండి అనేవారు. ఏదైనా మధ్యలో ఒక టాపిక్ వస్తే బ్యాక్ బైటింగ్ వద్దు, మనం బాబా గురించి పాజిటివ్ గా మాట్లాడుకోవాలి అని అనేవాడు. కొంతమంది అలాగా అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. జగన్నాథ్ అని ఆయన రైల్వేస్ లో వర్క్ చేసేవాడు. రవి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ నీకు తెలిసే ఉంటాడు. తెలుసు. వాళ్ళు చాలా ప్యూర్ గా ఉండేవారు, ఎంతో టాలరేట్ చేసేవారు కూడా. బాబా విషయం చెప్పడానికే మేమున్నాం అన్నట్టుగా ఉండేవారు. వాళ్ళకి మంచి ప్రిపరేషన్ కదా. బాబాస్ గ్రేస్ వాళ్ళ మీద పడాలంటే దట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రిపరేషన్. చాలా బాగుంది. నాకు ఇది చదువుతుంటే జగన్నాథ్ గారే స్ట్రైక్ అయ్యారు. మేము ఒకసారి ఇందులో అమర్తీకి వెళ్ళి వర్క్ చేసేటప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చేవాడు ఆయన బాబా విషయాలు చెప్పేటప్పుడు ఒకరిని చూసేటప్పుడు ఇంకో పేషెంట్ వచ్చేవాడు. ఆయన మధ్యలో ఆపి పాపం వెయిట్ చేసేవారు, మళ్ళీ ఆ విషయం చెప్పాలి. అంత బాగా ఫాలో అయ్యేవారు. ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిన మైండ్స్ అన్నమాట. బ్యాక్ బైటింగ్ చేయకూడదు, అంతా బాబా గురించే మాట్లాడుకోవాలి, బాబాని లవ్ చేయాలి, అది ఆయన ఉద్దేశం. చాలా బాగుంది. తర్వాత వర్రీ అనేది మనం ఎన్నో జన్మల నుంచి స్టోర్ చేసుకుని చాలా బరువు అయిపోయి ఉంటది. దాన్ని మనం ఏ విషయం లేకుండానే వర్రీ అయిపోవడం మొదలు పెట్టేస్తాం. అంటే అది ఎప్పుడో ఎవరో మన తాత ముత్తాతలప్పుడు ఏదో భూమో లేకపోతే షాపో అమ్మారు, దాని గురించి గుర్తు తెచ్చుకుని ఇప్పుడు వర్రీ అయిపోతుంది. సో వర్రీ అనేది తగ్గించుకుంటే బాబా గ్రేస్ మన మీద పడుతుంది. దాని గురించి కూడా బాగుంది అదే విషయం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Baba, one point, Baba gave a very quick medicine for us about worry. ఏంటంటే మెడిసిన్, he just said don't worry, be happy, as simple as that. But it's not that simple. If you take it in one way, it appears to be simple, but it's not simple. If we try to practice stop worrying, then you will know what are the things we are dealing with that. Anything. Jai Baba. Jai Baba. That's why the sentence is, when with supreme effort this obstacle of worry is overcome. Supreme effort ante it's not easy, it's a massive amount of effort. Kani నాకు ఇంకో థాట్ వచ్చింది, అండ్ we'll probably move on also, but I think the discussion is very nice, very constructive, very good, deep discussion. If we reduce our backbiting, is there a correlation that automatically our sense of worrying could also reduce? అని ఒక థాట్ వచ్చింది మైండ్ లో. Yeah, I think you said you asked this question before, a few minutes before, but what I think is, it appears to be they are two different, but with your same mind you are dealing with that. Backbiting is more to do with your dealing with your ego and sense of righteousness. You feel that you are right. I mean, is a byproduct of the ego. But worry is more to do with the desires, and I want this, I do not want this, scare, fear, all these things. So all these things you deal with your own mind, but there are different aspects.
Not one is smaller or bigger, but they're all coming in your way to love Baba as he should be loved. That's my thought on that. Jai Baba. Jai Baba. Okay, I think a lot of points discussed. Shall I continue mine? Then I'll continue. Yeah? Yeah, sure. ఓకే, ఇక్కడ స్టాప్ చేశాను, మర్చిపోయాను. ముందర ప్యూర్ లవ్ చేసావు. Fructify. Another point I want to bring here, Kiran, Pavan, is the mother's love is supposed to be supreme kada. Even animals also, mai pampichadu chantumai number of times. చిన్న చిన్న జంతువులు కూడా దట్ ఇన్స్టింక్ట్ ఆఫ్ లవింగ్ దేర్ ఓన్ చైల్డ్ అనమాట. దే ఆర్ సపోజ్ టు బి సుప్రీం లవ్ అనమాట. దే డోంట్ ఈవెన్ కేర్ ఫర్ దేర్ ఓన్ థింగ్, బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ డ్యువాలిటీ. Still there is some restrictions we apply within ourselves. Even there are people who sacrifice their life for the country also. That example was also brought in. Still there is a condition involved in that. So those two aspects I would like to bring. But what we have to look for is divine love. How do we get divine love? How do we qualify to get the divine love? That is what we need to. Next parallels. Divine love and human love. Okay. Continue reading. Good points. Okay, let me continue. Divine love is qualitatively different from human love. Above para చదవాలి, ఫుల్ చేయలేదు. Above para, above that. చదవానమ్మా. Anyways, I'll yeah. This is the consummation of love. When love has thus found its fruition, it has become divine. చదివేవా? చదివాను. Let me just start carry on. It's okay. Through the intensity of this ever-growing love, he eventually breaks through the shackles of the self and becomes united with the beloved. This is the consummation of love. When love has thus found its fruition, it has become divine. Divine love is qualitatively... Jai Baba. కృష్ణమస్తు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు. కృష్ణమస్తు ఆయన కృష్ణ భక్తుడు అనమాట. ఎక్కడైనా కృష్ణ కృష్ణ అని రాసుకుంటా వెళ్ళేవాడట. కృష్ణుని ఎలాగైనా దర్శించుకోవాలని గీతకు బాగా తెలిసి కేసు. అయితే ఒకసారి బాబా గారు కృష్ణమస్తుని మస్తు కదా ఈయన మస్తు చూస్తుంటారు కదా బాబా గారు, అక్కడ ఉన్నాడేమో చూడు, ఇక్కడ ఉన్నాడేమో చూడు, అందరినీ బైదులు వీళ్ళందరినీ పంపించేవారు. ఒకసారి ఆయన కృష్ణమస్తు కృష్ణుడి గురించి గీతాలు అవి పాటలు పాడుకుంటా ఉంటే, ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నాడు కృష్ణమస్తు చూడు అంటే ఆయన గోడల మీద కృష్ణ కృష్ణ అని రాసేవాడు. వీళ్ళు వెళ్ళి, అప్పుడు ఇరుచు గారు కూడా ఉన్నారు, వెళ్ళి తీసుకురావడానికి వెళ్తే ఆయన బాబా గారిని ఇలా చూసాడట. ఎదురుగుండా కృష్ణమస్తు కొంచెం దూరంలో ఉన్నాడంట. పరుగు పరుగున ఆయన వచ్చేసాడట. ఈయన పరుగు ఈయన కూడా వెళ్ళిపోయాడట. ఇద్దరు ఒక రకంగా ఎంతో చూడడానికి ఎంతో వేడుగ్గా అనిపించింది. ఇరుచి గారు చెప్తారు, చాలా బాగుంది. ఆ కృష్ణమస్తు మీద బాబా గారికి ఎంత ప్రేమ ఉందో, అలాగే అతనికి ఎంతో ప్రేమగా ఈయన్ని కనుక్కున్నాను, ఈయన తెలుసుకున్నాను, ఇంతో మింగిల్ అయిపోతున్నాను అన్నది ఆయన కూడా కృష్ణమస్తు కూడా అనుకున్నాడు. వాళ్ళు రోడ్డు మీద అటు ఇటు రోల్ అయిపోయారు ఒక 100 గజాల దాకా. చాలా బ్యూటిఫుల్ సీన్ అని చెప్పారు రిచ్ గారు. సార్ నువ్వు లాస్ట్ సెంటెన్స్ చదివేవి, దిస్ ఇస్ ద కన్సుమేషన్ ఆఫ్ లవ్ వెన్ లవ్ హ్యాస్ thus found in fruition and it has become divine. A divine love అలా అంత బాగుంటుంది అన్నమాట. కృష్ణమస్తు గీత నీకు తెలుసు, కృష్ణమస్తు స్టోరీ రిచ్ గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉండేవారు. ఆయన గార్డ్ కదా, రైల్వే గార్డ్. ఆయన రైల్వే గార్డ్. డ్యూటీకి వెళ్ళకుండా ఆయన ఎక్కడో కృష్ణుడు గానం వినబడుతుంటే అక్కడ ఉండిపోయి అక్కడ డాన్స్ వేసేసేవాడు. ఆఖరి చూసిన అమ్మ డ్యూటీ టైం అయిపోయిందని వెళ్తే బాబా గారు సైన్ చేసేసి ఆ ట్రైన్ పంపించారు. అప్పుడు అది చాలా పెద్ద స్టోరీ అనుకో.
ఈ సెంటెన్స్ కి కొంచెం చెప్తే చాలని ఇలా చెప్పాను. ఆ క్షణం నుంచి రిజైన్ చేసేసి అయినా జాబ్ రిజైన్ చేసేసి ఇంకా బాబా కృష్ణుని దాంట్లో పడిపోయాడు అనమాట. ఆ లవ్ లో అంత ఇంటెన్సిటీ, ఆ లవ్ ఉన్న ఇంటెన్సిటీ చెప్పారు. బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్. ముందు పేర డివైన్ లవ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. ఇదంతా మస్తుల ప్రేమ. అంతే, మస్తు ప్యూర్ లవ్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఆల్ ద డిసిప్లిన్స్. నెక్స్ట్ చదువు. Okay. Jai Baba. Jai Baba. Divine love is qualitatively different from human love. Human love is for the many in the one, and divine love is for the one in the many. Human love leads to innumerable complications and tangles, but divine love leads to integration and freedom. In divine love, the personal and the impersonal aspects are equally balanced. But in human love, the two aspects are in alternating ascendancy. When the personal note is predominant in human love, it leads to utter blindness to the intrinsic worth of other forms. When, as in sense of duty, love is predominantly impersonal, it often makes one cold, rigid, and mechanical. Sense of duty comes to the individual as an external constraint on behavior. But in divine love, there is unrestrained freedom and unbounded spontaneity. Human love, in its personal and impersonal aspects, is limited, but divine love, with its fusion of the personal and impersonal aspects, is infinite in being and expression. Even the highest type of human love is subject to the limitation of individual nature, which persists still the seventh plane. Divine love arises after the disappearance of the individual mind and is free from the trammels of individual nature. In human love, the duality of the lover and the beloved persists. But in divine love, the lover and the beloved become one. At this stage, the aspirant has stepped out of the domain of duality and become one with God, for divine love is God. When the lover and the beloved are one, that is the end and the beginning. It is for love that the whole universe sprang into existence, and it is for the sake of love that it is kept going. God descends into the realm of illusion because the apparent duality of the beloved and the lover is eventually contributory to his conscious enjoyment of his own divinity. I'll repeat that. It is for love that the whole universe sprang into existence, and it is for the sake of love that it is kept going. God descends into the realm of illusion because the apparent duality of the beloved and the lover is eventually contributory to his conscious enjoyment of his own divinity. The development of love is conditioned and sustained by the tension of duality. God has to suffer apparent differentiation into a multiplicity of souls in order to carry on the game of love. They are his own forms, and in relation to them, he at once assumes the role of the divine lover and the divine beloved. As the beloved, he is the real and the ultimate object of their appreciation. As the divine lover, he is their real and ultimate savior, drawing them back to himself. Thus, though the whole world of duality is only an illusion, that illusion has come into being for a significant purpose. Let's stop here, Pavan. We'll stop here? Okay. Yeah.
because this we need to spend a lot of time for this because it's a very important aspect for us. If you go to the beginning of that, see, first of all, it is awakened by the grace of the master, కదా, ప్యూర్ లవ్. మనకుండే లవ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఆల్వేస్ అటాచ్డ్ విత్ స్ట్రింగ్స్ అటాచ్డ్. I love my daughter. I love my food. That's a lustful thing. But I love my music. I love my daughters. I love my sons. All these things are attached. There are some strings attached. So whereas the pure, better love is not any selfish reasons, but like loving the country, loving our job, loving to help other people. That's kind of a better love than the selfish love. Okay, but that also has got strings. But the actual love for God comes under divine love for God, not expecting anything. Again, loving God again. Why am I praying to God? Because He gives me whatever I want. That's not really, that's a selfish love again. That falls under selfish love. But loving God because He has to be loved, He is love, that is purer form of love. So we fall under all these categories. But we have to grow beyond that. That is our goal. We all come from a different backgrounds, different experiences, but that should be our goal. So here, Mother Pure Love. So here, I'm sorry. See, in divine love, the personal and impersonal aspects are equally balanced. But in human love, the two aspects are in alternating ascendancy. అది ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఈ సెంటెన్స్? ఐఎమ్ స్ట్రగలింగ్ విత్ దిస్ సెంటెన్స్. చెప్పనా? చెప్పు. Can I come in? చెప్పు గీత. Shall I come in? ఒక అంటే ఇప్పుడు బాబాయ్